I suppose the main theme that we wanted to explore was the online world and specific public shaming. And so I was given a book by the director called So You've Been Publicly Shamed by John Ronson. And in it, there was just loads of really sad stories about people making tiny little missteps and mistakes online and them getting really, really punished. And so Mike, the director, said, I want this to be the world, but we don't know who our character is, who is the protagonist. And so together with the actors, we played with what sort of protagonist would be a very interesting political and social person to sort of see this world through. Yo estaba sentado justo al lado de la ventana en el sándwich de delante de los juzgados. Estaba estudiando para un examen y yo no tenía ni idea de la mani. That year, in 2018, there'd been a school shooting in Florida, and a young student called Emma Gonzalez became a sort of spokeswoman to honour the victims, and she read a speech at a march, and she became an instant global face of this sort of movement against violence and against hate, and she was everywhere. And so she was very fresh in our mind. We thought, okay, this is how instantly you can become an activist or a cause célèbre, and you can be built up as an expert in something that you are really fresh in and really inexperienced in, but you're just feeling something on behalf of your community and you're sharing it with the world, but the world is going to eat that up. And so we had this provocation, which, what if that girl was lying? What if someone who's been built up turns out to be a fraud, but on a very thin level? What would that mean for her progression as a public person? Jo vaig llegir aquest text d'una manera molt casual. No vaig veure el muntatge, vaig anar a Londres, estava de viatge buscant textos i vaig anar a una llibreria d'aquestes gegants que hi ha allà i vaig començar a demanar textos. Jo buscava textos que pogués dirigir amb gent jove i que fos bastant coral, que hi haguessin bastants actors i tal, i que em permetés un joc teatral, diguéssim, com a l'hora de dirigir. I vaig trobar aquest com vaig trobar molts altres. De fet, l'altre dia ho parlàvem, que ella em deia just vas agafar aquell llibre de l'estanteria i tal, si no hagués sigut per això, no hagués... O sigui, va ser una pura casualitat, vaig llegir com la sinopsi i tal, i vaig dir, hòstia, és interessant, doncs vinga, a llegir. I em vaig agafar potser 10. I quan jo me'l vaig llegir, que era molt a prop del 2018, crec que era el mateix any 2018, jo no vaig sentir que allò em representés en aquell moment. A mi personalment. O sigui, sí que, evidentment, feminisme i tal, nosaltres aquí ja estava la cosa que se'n parlava i em ressonava, però hi havia una cosa que en el text, que és molt quotidiana, de la manera que tenen de parlar, de com es parla de la denúncia de violació d'un futbolista, per exemple, que és una cosa super recent ara mateix, però no del 2018, que se'm feia raro, no? Però alhora vaig dir, hòstia, això és molt interessant, i vaig començar en els meus ratos lliures fins l'any passat a traduir-ho, però d'una manera molt com per tornar-ho a llegir en català i entendre si allò jo ho volia fer, no? I llavors ho vaig anar traduint així de manera molt xapussera. I casualment va aparèixer una convocatòria de l'Associació d'Actors i Directors que fan per fer lectures dramatitzades i vaig dir, mira, doncs és una bona prova per provar el text i provar una lectura a veure si funciona, no? Abans de voler-lo aixecar i tal. I llavors el vaig presentar, em van agafar i vaig poder triar a 6 actors per poder fer aquesta lectura. Aquesta lectura la vam treballar durant 3 dies, però jo em vaig flipar molt i vaig semi-aixecar el muntatge perquè volia que ja que ho feia, que vingués gent a veure-ho i a veure si això despertava algun interès. I efectivament així va ser, va venir el Toni Casares, li va agradar molt, i va ser molt xulo perquè jo en aquesta lectura semimuntatge ja vaig intuir quin tipus de posada en escena volia fer, que és una posada en escena molt amb els actors i amb generar l'espai amb els propis actors, no? I llavors això, des de la Beckett ho vam veure i em van proposar la producció.
hashtag pel seu nom, hashtag puta. Acabo de mirar una entrevista antiga de Rabà Before Change al 3CAT i literalment diu «Soc una mentidera i menjo polles per berenar». This is the first time the play has been translated into any language other than English, and I've only seen the production. I've only seen it 3 times. It was only on for a very short run when it was in London, so I didn't know what to expect. I reread the play to familiarise myself. So what did I write? What did I write? And what I couldn't believe when I watched Anna's production was how faithful it felt to the text. I wasn't sure whether in the relationship between origin text and translated text, whether you would have the license to just go, actually, I'm going to put that scene at the end and that scene at the beginning. I didn't know whether it would be abstracted or changed, and I couldn't believe how much I felt like, these are the characters. These are the characters that I wrote, and that was really, really awesome for me because I suppose the relationship between the group of friends who we meet, and we only ever see them really operating as a group of friends in one scene, yes. And the dynamic between them was so reminiscent to me of the dynamic between the British version of those characters. It's so difficult, this scene, I have to tell you. Sorry. It's so difficult for us, but because it's super, it's like a very partitura, we call it, very structured, you know? Like all the dialogues are so in the right place, and yes, with the rhythm and so, that it was like, okay, we have to take it in a very technical way, you know, because otherwise it looks very easy on stage, but to build it up, it's difficult. Yeah, sorry. But it's because it's very well done. Yeah. I felt like Anna and Oriol really got the play. Like they understood all of the play and all of the nuance. I felt like watching it, I found that, because I obviously don't speak Catalan, I really watched all the technical elements, all the production elements, and I was blown away by the quality of the storytelling within the music and the lights and the set and the costume. And I felt like I was really, it became a much bigger theatrical gesture actually than our original production had been, because of course I'm in the words and the nitty-gritty and I thought the actors, I mean, even, you know, I was sitting next to my partner and we don't speak a word of Catalan and we were laughing at the punchlines. And I was thinking, this is amazing. Ja des de l'inici vam dir, això ho hem de portar a Barcelona. Jo li vaig preguntar, I ask you about taking the play to Barcelona, because per fer-ho més proper i perquè és una cosa tan contemporània que era com si de cop comencem a dir noms anglesos i noms de places i tal, havia de passar aquí, i llavors vam trobar, hòstia, ciutat de la justícia, tal, no? Les coses que ens passarien aquí i fins i tot algunes petites coses de context que també hem adaptat. Escric tot això per la meva amiga, que era a la manifestació el dissabte i que encara és a la UCI. Escric tot això per tu, Bruna Mendoza, perquè vull escriure el teu nom, Bruna Mendoza. No callarem, direm les coses pel seu nom. Jo tenia molt clar que era una peça d'actors, no? 100% d'actors, i a més el fet de que a la producció, quan ho van estar a Londres, eren 16 persones, nosaltres som 7. Llavors això era com dir, anem a fer d'això una virtut, no? Anem a fer que realment aquesta cacofonia tingui molt sentit amb aquestes veus i aquests múltiples personatges que van canviant, i llavors crec que això té molt sentit per la proposta. Llavors, amb l'equip va ser el primer que vam entendre també, amb la Judit parlàvem molt d'aquesta idea del terreny de joc, no? De què és un terreny de joc, de què hem de jugar i de com l'espai també es construeix així, no? Les escenes, hi ha moltes escenes a l'obra i a part són escenes que entren directament com al moll de l'os, no? Llavors havíem de trobar amb l'ajut de quina manera composem l'espai i quins són els elements que ens permeten jugar per ja de cop ser-hi, no? I com transformem l'espai, evidentment també amb el salt i amb les llums, no? Com anem tacant l'espai d'aquests colors perquè això esdevingui. I després amb l'Arnau, que ha fet tota la música, la composició i l'espai sonor, ha sigut una feina fonamental d'estar 100% present als assajos, entendre cada escena que necessitava i fer tot el viatge amb l'avi, sobretot, no? Fer com aquest viatge des d'una cosa més fresca i en alguns moments també onírica, amb aquesta cosa del record de la Bruna, i després entrant en la cosa frenètica i asfixiant
no? Com d'aquesta segona part més fosca. For me, what's really beautiful about this experience from my perspective is that the play was built in such a collaborative manner, and the actors were in place before I was, so they were a company, and I was brought in to write for them, for those specific people and their voices, and it's really amazing to think that you can make something that is very specific, that has a universal element or an element that might translate to a different culture, a different very specific group of people or a social group or even just the characters that felt so alive. It's really gratifying to recognise that you can work in a really specific way, but that work has value when you take it to a different culture or a different place. Yeah, that's very nice. Also because people, they told us like that they saw the characters like as the play was written for them here yes, too. Yeah, you know? Tothom vinga! Va! Tothom es va posar a córrer! Caos, confusió absoluta, ningú sap què s'ha de fer! Conmoció! Veniu a Sala Beckett? A veure Cacophony.